Abo no sia peace 104.3 FM Sunia de Shema Maya Mamunya Ache and Smahodo Ayabwa no Ghana Memuni Amahodo Sonia Gudium some and Yakakani and Abumo pay Sinkunya Edebesumo. A channel Hodia for hello 101.5. You would doom Elkmase Yaba and Krahaseya. Okay 101.7 and a neat 100.9 Yenina ewa ship house Abeka Junction. Ano paying somewhere there's someone edi mwakoten ebi and say Manswa for ya wo Grenada wa bansa hwe oh my Ghana mu no dia tudwa se niema wodo bi ene wo mu niema bi o moye ene oh my Ghana e de sese pa na Supreme Court temuafo a yeyi no so o meye Chief Justice ho ensem nam so ma metokonu akopie mu a wo che vetting committee no yemfa tabono nto o mo so se de be ya wo mo enye vet no enam so ama lawyer Samuel from Betty kire se wota na chi papa Omen so afo a wohwe nyine mahoden ensem so enso ede ato empanyimfo da Electricity Company of Ghana nim ese eniema hodo bi yesikasemu adwiri mudie ne sikasemu o memfa wo msase sikasemu o mututu ne yeni ade ewo yisigi mu no wo mo hwe ne isanse management dada no wo mututu niema bi a anko yi kura na mantam yensa bono east ena ahafo mantam no mu wo mo kire se adehye wo ho kire se enkane a ye betutum ensuo ye betutum a wo mo enyi ntum saa ma ne nye yie esanse wo mo hunade a wo mo ye nti esese wo mo ba no betutum saa Ghana prosifo na sankramantam prosifo wo mo edekrata bia pia bonten fa abrante bi ono eba kro no wo taxi mu ene niema hodo bi a ensem fatane awudie bi enkrampotem hanum se ya wote so bonensem nyame ya dum wapa ne hontoma ma prosifo adoa no ekuafo a wonum edomo wo mo kire se wo mo da eye Institute for Physical Studies na no wo mo hwehwemu ene mo Ghana fo di na enso anya Ghana mo na ya mo no ne de no wo mo so wo mo da wo mo ase papa wo hwehwemu no de aka ene se aban ebeti afutu a wo de ama wo mo ye ko amano ne ensem emu so a Johannesburg Tiffin FM e South Africa memo sabia kuma bi wo hono mo ene wo mo kire se wo mo mpene emma ahoho a eti hono mo no enko hono mo enko hwom ho eyade a akofa nsempi aba Ghana Premier League English Premier League ye de wonsem ebeba ensempi ka ho ne de bremo kasebo mu nyumako yada woroma wo mo ena asosene ama no pe kasebo ye de bremo this way chocolate drink the oya ye no pepe bi na emwambusi immune system no afa ye was specialized mineral water ye sukrogen insuo nkwa ezu every bi pomu de kama pa nti special usuo no misraw pebi na nom na emwa ahodo ya was special drinks ya nonom de na ye memene dai de dwumadie bia ye bekọ no ye gidi pa so mbecha bi wase esan se ye ne aye kọ no ye special ena ye wo best point savings and loans a udu sika ekoto wo kwa akoyie wo ha bia ni akire wo phone kuta nko ade a usika nso eben wo so wo account wo best point savings and loans a enwumakwe wo mo adawroma no aso asene ama anope kase ebo ye de ebremu akenkanfo a mo bete yenka me akosi asapon mene Mame biama kwafo Africa se bonu nsam ene Grenada manswafo etu anamo ababepem ewo my Ghana emu na ba wo ba na meche Dixon Michelle na ba wo ba nyina no ene se ono ankasa so wo ba na one o my Ghana abedin kita ho na wo mo eye hwehwemu pa ono ankasa no wogidie mapase ehwemu bi o mo ye efa mo jam ni ade no ne ma me fam no efiri o my Ghana ha no sei na o chese Grenada hono mo no nipa bebre no a ena ebase wo mo niema wo mo ye esu a wo mo da na de ni ade no emu beso ha ma bupen aduoso enum so ha ne ni enka wo mo enchi efri Ghana na opanyi Edison Semi ebetu dwabra okohia yema mpanyi His Excellency John Dramani Mahama ewo Jubilee abankesie mu bra watu nanu esi hono mo se wo bansrahwe ewo my Ghana emu na ne nsra yini mo no en wo kire se eyono ani pem en wafri a otu anamo se wo ba ninchi na waba behwe isanse ehwe abakosemu amamre ne amane ekwan so ne ade a utimu se twaka bi eda o my Ghana ene wo mo entem mansoafo isade ka ho ebio se Grenada emaino emu no uchemu mienu a chese emu fadie ebrupo
eye wo mo a sabi wo mu nchi efiri o my Ghana mu enti so wo ba ni nchi a na chese wo ba fie ene sa enti wo ba na wo ne Ghana mampanyi ene Ghana man abedin kita ho sonko a ebeboa ama ya manwosem mu ya setena mu bambo mu ya mamre ne amane mu no yetimi edin kita ho wo mu na yetimi aboa aman yi mienu nyina na o chese edwadie mu mpo no wo pese Grenada man no ena afi o my Ghana yadwadie mu kita ho ne yesikase mu kita ho no etimi ekọ nakra na pa na eboa ema edwadie no aman yi mienu etimi tumpo wo mu na de emfaso pi abre wo mu adehye. Revealed my DNA ancestry tracing on my maternal side, and it was traced to the Akan people of Ghana. Yes, sir. So I think I could say the Akobak that was given to me yesterday. I think is a reflection of the homecoming. Yes. That is deeply personal to me, but I think anecdotal to Grenada and the Caribbean. I'm not so sure the veracity of it, but I'm told 75% of the population of Grenada can trace its ancestry to Ghana. So I think for us, the very first African country I visited was Ghana. And I think in a sense it's a natural aligning of the stars and, as you say, of the deliberate use of the ocean as a bridge to make sure that we in the Caribbean can reconnect in a deliberate way with our roots. Ene a woti ye Grenada Mansoafo Deacon Michelle na wowie na Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama ono so nkase mu no oje na baba je na wa tu edito dwa so my Ghana yenso ya wiata so pass ye behwe na ye ne o my Grenada ye nkita hudie no emu atimi ayere pete ya wo chese wo matimi kura do wo sa hyente ase apamase a wo behwe sa man mi enu betimi atumpon wadwadie mu amamra ne amane mu ngumasue mu ene ne mahodo pi emu na wo chese Eba Ghana yen dibran kasa na se yen bobrefa African Continental Free Trade Area no a wo chese eye kwansonku bi a ebia to hono ama abibiman nyina so obia betimi ede na dwadie hu kita ho aba bepiem e wo ha ne senti mampanyi Mahama efa so ede to ye abibiman na afenso no Grenada man no enim se wo mo emfa saa kwanya ebia to hono mo no na after dwumadie no wo mo fom ho enhyem se be ye betimi aboa ama wo mo sikasem no wo madwadie etumpon pa. That took place yesterday. We also have the MOU on trade, culture, and education. And my hope is that your visit will deepen that even further. We have the MOU on visa waiver for each other's citizens, which is in operation. Ghana happens to be the headquarters of the African Continental Free Trade Area. And that was a very historic trade agreement that was signed, and so far more than 50 countries have ratified it. And so it allows us to export duty-free and tariff-free into each other's markets. And I believe it becomes an opportunity for African and Caribbean businesses to invest together to take advantage of a 1.3 billion population market and with a GDP of more than 3 trillion. And so we must find ways and means of bringing the two business communities together to create further investments. Ene awti ye His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampanyi ensemi nyina yensen twani salamat kukwa pencil ene boa no baye enche na mampanyi ebo Justice Bafo Boni or ye sitting Supreme Court judge ye boni din se omra na womedi atemuafo anim se Chief Justice ye bo din sa esese wo converting na ukotena se me toto ano adwuma no ba bia ade free ni ba bia ade beduru ene daache enyoma bebre ena yebisa wo yebisa timi bisa wa wasetena mu ensem ede eka ho na se vet ne beba so ana se emma so no enam so ama Chief Justice ayeyi no afri ho me kire Chief Justice former Chief Justice Tokonu wono so akwakopie mu wo court a wo chese wo de tabono toso enya de obema kwan ama vetting committee no wo mo akwakototo Justice Bafo Boni wo mo ebeko na wo makwa akototo na no e wo saa kwan no so
ɛno nam so ɛma asɛm yi epie no asɛ ɛkɔ asɛ ɛba ayɛ huhu asɛ yɛn pɛsɛ ɛbɛka ho asɛm saa ɛda ɛkɔ na ɛno ɛna yɛ no nsia kasɛ ɛbɔ a nnura ɛkɔ so ma ama ano tofoɔ wɔne lawyer Samuel Fambeti a wɔno ɛyɛ private legal practitioner ɛtwetwe nkɔmɔ ɛna yɛ bisa ne sɛ so ɔyɛ mmranim ni saa no sɛ osu no osi anamon a enka ne Chief Justice Gertrude Tokonu watuo no waya adeɛ dodo waya adeɛ papa wei akukudura namon watu no wei nyina nso bɛboa ama enei sɛ wo si gyinae bia sabi o bedwene ho ansa na wo besi saa gyinae no wo mfiri preko pɛ enye ne saa sanse emra ekasa enti akoye sei no eye gidia namon ɛna fa ya akukudura namon watu enti wei nyina ne nyina ye bɛhwɛ sɛ de besi akɔ sɛ de court no ɛbɛka ho asɛm wɔ se wɔ bompa ye sɛ wei no enkonkɔye enyiyimu na ye bɛkɔ no fine na ye bɛbu asɛm no so fine na atimi aboa wei nyina no boa ɛma enei enkontabuo ɛbɛkɔ so ɛwɔ bibia wo bɛyem ɛwɔ man mu a okyerɛkyerɛ nsɛm sei ento ɔkyerɛ sɛ ansa na yɛbɛ appoint substantive chief justice no yɛmba court no ruling on that issue the court no bogu a then ebetumi atoa so na yɛ appoint chief justice that's the court no ɛne ne yɛ adwene sɛ kwan a committee ɛfa so recommend sɛ you know as justice of the Supreme Court no ɛmfa mmara kwan so a na kyerɛ sɛ ɔbɛkɔ so ayɛ judge of the Supreme Court and they say after that say yes completing the process of chief justice no then whatever will happen should happen but I think say me no ɛyɛ adwene sɛ was the process of appointment of the current chief justice until the issue now what they are called high court and saying na court no ayɛ ho decision. Any ayati ye private legal practitioner lawyer Samuel Fambeti ena yeti se okasanone yenua ama ano tufo ene kasa ye ewo enura nwumre no nsia kase bono eso Oswafo no ene hwe anyinam ahoden ensem so mekire Minister for Energy and Green Transition Honorable John Abdullahi Jinapo ene wode kokobo amampanyimfo a womoda Electricity Company of Ghana no echemu ese aginasi ahodo bi yesikasemu aginasi a yempanyimfo dadafo na no mo eda ECG ano wo mu esiye no entwayi ankoyi kura edu mo hwe no mo soso ankutu saa na mo no ebi na wode sansemi ekotu dwabra one panyimfo da ECG ene wo mu nyumayefo e won kran hase ehyiamu ene wo kiremu ese empanyimfo a wo mo eda Benyufo dadafo ano omo eda ECG ano eye board no womo agitu mo pene so se womo emfa contract sum 3 billion Ghana cedis emma na so obi nim nia ekoba ye management na ekotena ase no ena de board no ekan womo amfa anya adwuma enti 3 billion no womo dane 9 billion contract ena womo de emaye na no kirem se eno ka ho bi akwakofa sikasemu haw abeto ECG adwumako no eso na no eno che se saa de na akokoba nti ama sika ho ayede ama evidi ahodo a na enum ho baba omde baba tu dwasa ECG fo wo mo enfidie bi ne ho nkwa ne ba abegu porto ama che se thousands and thousands ayira kopie mrahye bedwa fie chese nsemi ebe to dwase deja be chese ebe gidi pa wo bia organ ha bia te se ECG form containers bebro apem ayira every port afedie nkowie a wo mo na mso wo mo ne kan nti wo mo boa vidie ni nyina na se containers nyina wo ho wo mo ahu no eso sa de wo mo de anoden kan no nyesa na wo mo de ho anu ye ba ebra wo mo chese wo mo ahu no na sansemi eno chese ni nyina ka ho bi se wo mo osika wo ne be clear sa containers nyina nka enkoba se ye ba be ka se ECG wo mo containers ayira enti wo so osre management fofora wo mo ebehwe ECG so se wo eba aginasie ewo ECG wo mo sika semu a wo mo fo ose anye oyo nyese bia obi be ka se yemfa 100 obi say there be 100 so yemfa 200 gina wo mbesie no wo me so mo de be ye adwuma se be ye betumi aboa abo wo mo sika sem eho bae. You can check from the records. We're giving a threshold at the board of 3 billion and you end up spending about 9 billion. And it's not as if you spend 9 billion. You've given contracts so much so that the containers, when they get to the port, you don't even have money to clear the containers. So one, you are incurring cost of 9 billion. Two, you are not using the items because they are stuck at the ports.
3, you are paying demurrage for the container stuck at the port. So as Minister, I've had to work extra hard with the other stakeholders. And I want to thank the GAPOHA staff, the Chief Executive, and to thank the National Security Coordinator in his staff, and thank the Chief of Staff of Madam Valerie Soya and Co. for helping us to move those containers. It's been a very, very difficult task. But like I said, we should never go that path again. And as Minister, I will not tolerate that. If it happened in the past, it must not happen today. Minister for Energy and Green Transition, Yura John Abdullah Jinaponene, and I would say, na Wamana Swan, Mwawi, Engineer Julius Pepena, on the Managing Director, Yaoda Electricity Company of Ghana, and no, and also Editor Swafon, when him say, oh, my boo. Ye no be kabuma ye juma no fe coffee sebe ya but I see any son ye bedroom. As our motto go, we add value to lives. We want to continue to make sure that we achieve this mandate given to us. With this, I know, and over the time that we work with you, you have a direct supporter of Water River Authority and want to see that Water River Authority survives and succeeds. All the meetings we had with you, your common conclusion always comes that we have to ensure that the state-owned entity survives and also sustains its operation. With this, we'd like to thank you for coming. I would like to work with you hand in hand to achieve your goal and achieve the goals of this government to ensure we have reliable power to the Ghanaians and to the business of this country. Thank you so much. Managing Director, Yaoda Electricity Company of Ghana, and no Engineer Julius Pekpena, and our tenant Kana. Yensen Trainer Clinton, Akosiamo Akone Buan Semiano by. And Jay and Ebeto just say ye can't utilities, say yen cania is you, and in ye cahono, one more a baby pigeon a de acostro, and unti, and I'm a PURC. One more a share now, woman your mum for wedding kitahon, Tibrebiano. Mantam no womoko no more ene o manfo atwetwen komo no ma jojo abra Public Utilities Regulatory Commission for PRC womo enkrabata ewo sunyane wom do mani kire Bono East ene ahafo mantam ni mu ene omukosi nkonwa se womo kwa akojojo na abra womo ekoye na de hye ne kire se 200% sen edwuma ben pa na womo yede buantia womo babetum sa womo ti ase sa enye yi say electricity for and water company for womo eba na womo babetum wo hamu chichemu ahanu 200% pa de ebe ha dwene pa ekoba sei nso a ebe mo manfo abre na womo be hia ho no dodo no a artisans akuafo ka ho adwadifo ka ho womo nyuma nkuma womo wo hotel ahodo adrobafo assembly members fo afei ye ka womo ye aban nyuma bambofo apomdi adwumayefo adehia womo tetete manta womo nyina ne womo gi twije trada ena enwumakuo so womo so koye womo kohia ye no grid ko ka ho net ko ka ho ena Ghana Water Company ECG fo so eka ho na womo nyina na womo koye womo kodwodwo na womo chese da ehene ha mo betum na mo tum no nkane ai mu krantumi nyina so ensuo no so kra ma etimi di besa busumi nsia afe obi de mfie miensa mfie nwotwe womo nya nsuo da na so ba betum na busumi so a wo de bele aba betum so ene de anya de a womo ebepene eda enti se de esi ekoye na ne bono East ne ahafomantam officers a womo free Public Utilities Regulatory Commission wo sunyane na womo kokohia ya womo de boss a ye kaskala adehye ne kyerese da enya de a womo beji atum ne agi atum ochena Yeah, the light air jumano. I won't say the Almuperno, MY, already know your chain boom. And an answer, it is a buying say a walk cow into the 1 city at 2 patrol liter beer. So now, Sassicano, I could hear pictures of me each day. You say, that I'm so fond of saying, you know, that I'm saying, say, I buy for committee or combat, I'm saying, our national level, but national money who may be out the whole country. Imagine, say, as I said, or more the regions, and if possible, cry, Emma, municipals, and even districts. Ne me ho te say I walk around me de omo keka no ha no entasumu because you use lights any isuo ade na wo soro dada yentimi ade ese ke affordable pa isuo any electricity okwa other countries fuma manfo tie be sre aban ne mpanyimfo a omo hwe saa ye sector no say omo hwe no omo ntuno ye ka se yenyintu ma ye ni manimu ya in fact de wo how be pa already no ne ti ho
we ya de hye na omuhye ayo no bi no ensem omde tu dwa na eno achi na Honorable Joseph Adey Akwaboa oye bono regional minister obo utility companies na ba so say wo mo improve pa wo mo improve aban so ebeye ni obetumi bia se de ebeye a wo mo dwumadi a wo mo die ne bekọ nanim eno achi no man hene owo sunyane oji amansan bo ahen kokọ otoso mienu e de afutuo ma ade hye ni nyina se ye ne PRC entwetwe nkomo ye nkoso a wo mo no mo ye ntamgyinafo a wo mo betumi ene electricity ne water supply for no wo mo de abo ani ama ye nti ya ha no ye fa ngu wo mo so se de be ya wo mo so ko mo behu wo masem ka yes na ebeboa na yehu se omo a companies omo maye sa utilities bibi kochiwa yehu bebu ye de befa me man for amashia de mekan se obi anyi na fina wonti de onti ase bisa na providers so mamon take care for granted because ye monko a muni wa yin kan yin serious de mpe bia na moye. Access to electricity and potable water has seen steady improvement in recent years. Government rural electrification program continues to extend power to remote communities. Any ayati ye mantam no so afo no munyamfo Joseph Adey Akwaboa bono regional minister no eno achi na de edikan ye omanhene awo sunyane oje amansan bo ahen kokọ otoso mienu na ne krakra mu na Dr. Shafik Suleiman executive secretary PURC ekache Ghana dihye nyina say won beye de obetumi bia se de beye a entiase betumi aye adwuma na afane nyina no obi anya de wo hwehwe. Proposals from all the utility providers so far presented and what we have been engaging in the public hearing is very clear. The Ghanaian consumer, ebia, omo assesse yentum kakra, omo so ti assesse, economic conditions no yet very hard. So my tunu bebre. But as a utility regulator, you consider both the interests of the consumer and the interests of the utility providers. And we always consider looking at what we call ability and willingness to pay. Consumer, it's not every consumer that has the economic well-being to pay. So as a Any ayati ye Dr. Shafik Suleiman executive secretary PURC any ete so kasa yen sentro ni nana kodwadu efri tachiman eno de nsemi ebre yen nana enteboa pra ya otoso nan eye prisia heman dikro na nana kasa yesi wan kasa otiri ho ayi bone wakasa papa no chese enkura hodo ya yetufa ngudie e wo hono mo no enkuro ni nyina abo asesa enkuro ni nyina sei anka ekropa yetufa ngudie wo hono mo gade na be hia wo mo anka kwan nie chese shem ayara sabia papa nie suku papa nie omanfo no nka broni beka so mo live well enso Ghana ha yeah wo chese mpuntu edi mpuntu ehunu bi wo ho ubedru hono mo no wo mo ngube se wo suku dan papa bia wo ho niema ye basa afi asetena mo so ye den wo mansi ase ho mansi ba bia yetufa ngudie ho asetena mo ye den wo ho papa etu so osre se aban de Ghana yen concessions ahodo amemema abrofo amoma betu anyamu faso bebrebe na enkuro no a yetufa ngudie wo hono mo yentimi anya mpuntu pepe bia wo hono mo de a ene ebra so se yetimi dane mu de emma Ghana company no mo so eba betu se ne ebe ya Ghana company de wo mti o man mu yesesa be ukrompete wodi una mu ebika enti wo mo betimi aye bibi ehu Ghana fo no mobo no matimi aye bibi e de aboa enkroto no a yetufa ngudie wo hono mo no enti what the sansemi etu dwabra Heath Goldfields womo ene womo aboafo ahodo ne womo stakeholders ebehia mu ewo atoye mantamoye prisia mining site hono mo emo da womo ni so ade hunu e de kireye bibia no fan benefit a community wo behia wo mines ne bia no na ombayi na oyene nidaso na ene jedide wana wa basisi a na abande dem dwumedi wode ahyense yete nkoma ye no ne di mpuntu nkoma wa de na che na de won so wo ka che na even though yanka de we angels we abofo boninu wo ho anadede ye bompe de nyama onkoye mfama won na mpuntu nkoma ye no worka no wetu abe minkanka edumasem ofan ye nembrente wo benye dwuma ye ewa ha community nankasa ni yiyi
yehu mines ahura we Akan go first why you be that we name here in the new month for yebi ebu start with 60 hospitals na there yeah had there by was $1 per on na dey nimpuntu na he no beko ene a wote yi eye Prisia Hemai Dikro nana nteboa pra ya woto so enan na no si ye na aban kra chepanyo wo Prisia Hene Valley Honorable Matthew Aye one Amanfi East Mrashebedwane ye Honorable Nicholas Amankwa wo mu nyina nso so edo ma no tumu bi se de hia wo mo aye mpuntuo se adwumako ne ba na obema mpuntua sunku ade a omanfo no ebebo aboso adi na chi nya no nko a emabu na wo krodua no muso so no wo mo fo mo adwuma na wo mo so nya bibi nye esansa sabe se wan pa adwuma bi anya abonsam bebo pa amu adwuma ye nti wo ma maburu no adwuma enye se na ebe ya wo mo so betimi ahwe wo mo ho ene wo mabusua because me share assembly records mu share because say mines in adwuma for the past years share MDF returns are omode bre assembly no because of the absence of what is coming from the mine. The same applies to Nanam, any property rating. It is a mine near cost year. More young to Juma Kessia also. Assembly no sunya revenue on also the year Juma. Yen kasa ho ho ntumi be ye adwuma wa ha wa be ye adwuma wa ha se be mprampo wan twi bi ma ye mba ne nyampa so any demand be on so as a promise no we work together say o man for no so sabeka once the company is benefiting no a community no and the people living in this catchment areas no it me benefit because there are a lot of challenges yes say adwuma ne ko na ni boa as mentioned when you come to Prisia Valley look at the stretch. If you go so bad, a road issue like Obama area, or share Dama so enclave, almost some line Chemuko, a man says. We ye and managing director ya Oda Heath Goldfields and no Patrick appear Mensa or no so editor woman for nyina enim se wo munya gidi wo mumu esan se eye Ghana adwumako ntino wo mo so behwe se wo hawo ne abenide bia wo mo FM no wo mo entia na so wo mo hwe ne a wo mo abetwam no ebeyeye na emum no wo mbedwene wo mo no maye bibi a ede empuntuo ebebre omanfo no Ghana for nyina enhwe se it go fields ye adwuma ye bi mu aso ye adwuma eda yakoma hu se de oman ejapade a Nyankopon de adom ye Ghana for esika akọ a ehye asase ase a no na behwe ye yi ye timi de aboye ho bra no it go fields ye beboa na etime yi se esika akọ no na ebi aso ebi a yetu sika akọ no ene oman ni nyina aso ebetua ye taxes se de esi etua ye ne community na wa ha no ebe kan bom na afei Jumadie bi a esi edidi bo awon efa ekwan efa ensio efa school dan efa bibia ebetima ye ama mo amote ha nso mabrabo mo atumpon no eno na hit go first ye pese mo Ghana for mo de mo ni hwe na mo mayon ekwan no na etimi esa adwuma no ehye Ghana en manya ene a woti ye managing director ya Oda Heath Goldfields and no Patrick appear Mensa yen sentwe ne appear Dankwa Waton Crafty Rock FM ene bo ansemi ano bai enche ye bia ena Institute for Physical Studies for womo eye ohwehwemu de report betu edwa womo kasa ede efa Ghana yemmo a yedua ene ehon tansa ni nyina ne se ade Dr. Said Boache ono eye senior research fellow ewo Institute for Physical Studies openyi de betu just say your cocoa board yenya gold board yenya board bia ededa say cashew for womo womo de adenti na yenya rice board no betimi aboa senke yenya rice board emo womo board wo mbesi nkonwa na womo bedwendwene emo bo ene ho hyehyeye ene ho nyoma nyina nka beboa pa ama mo a ye krafra mo no ne bebrebe no eso ate Ghana yedua mo pa na enso so Ghana fo ni Ghana mo sa perfume rice ne ne keka ka ho nyina Ghana ha wo mo ye bi anka ye betumi ahwe na ya ye ho hyehyeye yie na nka Ghana fo atimi ato na no ena opanyi de ensem yi betu dwanam so ama eneyi president ya woda enkabomu ye rice farmers a wonum ewo face north asante mantam mu Christian Asana dodo na afra ne chairman Kobi wo kyeresa asemo a Dr. Said kan ye won beda na se papa
he wo mo atu ho na mo wo mo kasa ka ho asam anenso e kame aye se obi amfi wo mo enti opanyi ka asam no eye wo mo denti se so mo ba no mbebo na ba so afei chairman Asan ede adesede to asantemantam so afo anim se Wama pass o mu behia no enso mu ba no mbebo so akaskala enti ene e bia ye ka ne sei ya wo bete na wato nsa afra wo mesan se wo ne wo bi ka papa e wo bi kire na wo mo tena se no mu si nkonwa wo mo gidi se eniema pa e be firi mu aba Besresa abane mra bontin onfa nancy form na sa rice development board na yentimen tibi yentimen establish ninhye mukena na yentimen mwa na sector na munya dene sector na munya hye yentimen nya adwuma ne yi yentimen nya the quality of rice Ghanaian rice no yentimen nya na yi na emma nipa nyina ne nye ho yentimen promote sa ye local rice ne nso yi empo ebedru baabi na baba ye adekese a oman se wi koku afiri mu a nanka emo nso so di ho se Ghana ye omanya ye produce cocoa ene emu eni efe na ye kama na atimi aboa nti ye koso nso asere eye regional minister so onfa nancy from ya try bia say ne be din komo nanso ye try enya no nti ye be sere say omomra from emma yen ye kuafo no na yesu se ntimi nya ahoto ne ntimi no omonto aso nya adwuma yi na hyehye mpapa emra emma yen na nke ntimi mfanye ye nnwuma yi na enkoso emra eno achi no ena chairman Christian Asan esan ede ensema hodo bi atodwa so munya saa emwa no free aban ho a ebetimi apagya oman no sika Many workers say this is the time and here farming inputs. I was said the my no buy no. Yina sector no, and I say association ye dua amona ma bibia kwanem kama. Now say mechanical creature of FDK say and we be free baby my say aban ho say fertilizer, say weedicide and say herbicide and pesticide no msani amane mu bie no aba na enkantum say emre ebe wie dua ma yesa harvest ne amai e dia agu ho ne ye perfidia e ba bebro ama yetimedia badwa so na say aba bonten so yesompo ye kakra ye nyaaye ana bosia loans etime kokoje wo banks na di invest wo adwuma no monompo ne si bitima akokotua no eno so na edruso ana asan ye den efise fidi a ode beboro mo no kra no ye kurukuru foforo so ne akwa hand yaba na Enya yati ye eye president ya oda nkabomu ye rice farmers omo office north e wa Asante Mantemu chairman Christian Asana dodo na friend chairman Kobi e na yati se okasa yense Johnny Pius Beidu Banson wono na din semi brain oman prosi adwumako no ne nkrabata wo ye hwehwemu me criminal investigations department wo mo de krata bi apie abonte na krata na wo mo de abana efa wo mo nkrabata ba ko de anti-armed robbery unit na sa anti-armed robbery unit HSC wo ma kire abrante bi efre na Peter Akapo ya edin adodo no edin nim ne pa ani dompe na wo ma kire se ehwemu akoso ama ababeto dwa se akrono eye armed robbery ene awudi ahodo a ye de edi taxi drivers ye wo enkran potema titru pa odoko empotem hono no se akrachi na chese otaye kire pa chese ne connection muden no nyasam ketwa na unit no wo mo hyase ye hwehwemu bra wo mo nya ne ntie se krono bi akoso taxi drivers bi ye kun wo mo taxi drivers mienu ye kun wo mo e wo Sakaman Blue Lagoon eye May bosomida ne to so enkono na June bosomida ne to so edu enum na eno na wo mo dueduemu a eno wo mo kwachi abrante bi ani din de Vincent Gbetoglo eye June bosomida ne to so aduasa na ehwemu ekoso a ema ebede di sesa Gbetoglo yi no wotai ne Peter Akapoi ya efren dompe edi enkomo wo phone so pa enti wo mo phone no so no wo hwehwem so a wo mo contact no ene wo mo a ewu no taxi drivers na ewu ye no yes wo mo ene wo ma di nkobo na chese enam so ma taxi drivers no nyina o mienu ekowu ye enti enam so ma wo mo guso aye hwehwemu a ema wo mo hunu se sa Peter Akapoi a wo efren dompe wo ye ex convict enti aprosifui etete no tete no October bosumi atwa mu ne da ne to so bosumi ewo mu ne da ne to so dumiensa ena wo mo enya ne te yese ote kaswa domiabra na kaswa domiabra ho no mo no edan na sa Akakpo se dompe no wotimu no sa Vincent Gbetogule wono na ahan dan no
ena chese dombe etim etu oni ni nyina no ayi connection bi deal bi ebebe bia no akire no kwa ha fa ha yese ena ono gbetagbulo no eta prison ho na oma akakpo guidelines and what they enti eno na enam soma anti armed robbery unity wo mu dedum na ne wo mo ekodoa no safe wo baabi ana wo hye ho kasoa domi abraho na wo kire so mu guso ebisebisa no baabi a cars no ana taxis na wo mo ejeje ye no baabi a wo mo de akwakogo enti okoto taxi bi anya odi ana hunu baabi a everybody anya tenasi you isanse eja egu chem niema be dead pa ma ho ahyehye ankasa enti o my process adwuma ko no se ya wo efa kwan so de atoka na fo nyina nim se wo mu guso ye hwehwemu na ne be firi mu ababia sane wo mu di ensem we abeto mu anim no sa pepepe ene wo mu de beba abeto mu anim. Chief Inspector Bridget Baba Nawo ono ene PRO ema CID ena nsa ehye krata yi ase Abuzia yanya boafo nkrato mra ye ba ye bekwa ma hudo mu nsem ena afei so agodi mu nsem ye ba sese a On Sunday, the 2nd of November, at the Accra International Conference Center, grace will overflow like never before. The Floral Made by Grace Concert Season 4, the Overflowing Grace Experience, with PSC Esther, alongside Joe Metal, Ohima Messi, Obapa Christie, Kofi Owusu-Pepra, Kweku Tay, the PIWC, TNS, and Cindy Thompson. Gates open at 4 p.m. Event begins at 5 p.m. prompt. Step into an atmosphere of beauty, reverence, and supernatural grace. Admission is free, but the encounter is priceless. The Floral Made by Grace Concert, where beauty meets the supernatural and grace overflows. Sponsors: Flora, Tango, Top Choco, BH Minerals, Rhythms Africa, Las Palmas, Timeline Creatives, Gospel 360 Africa. Media partners: Footprint, Praise TV, Despite, Multimedia, Media General, EIB Network, Sunny FM, Max, Pen TV, 3 Music, Plus FM and TV, Max TV and Max FM, City TV, Metro TV, MX24, Bright TV, Hot FM, and Top. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Yeah, I was here for Yaba Edmoko Amanone and Sememo. Na yenko PM South Africa. Say South Africa additional womania brese krodompa enti so wo ho wo man no emu a wo na wo target. Na wom chese krokuma bi wom kropon Johannesburg ye etifi FM. Ya sa kropon no wo chemu se ade na ehyaase kuma bi ai se ye be mama ko ye mama nko ye be mama ye ye tie atuan ketenkete afedi ade no atesem chese ba bia eti akwa ne se wo yo hoho na wo te South Africa man no mu a ye ma wo kwan emma ayresabe wo hono mo no wontimi enkobi na nkwohwe ho yade na 2022 na saade we ehya ase emma ayi activist for na ye ma mo kwan na ho edi say ekobi asore ya wo mo no ye from anti-migrant group edi wo yo hoho na ho no ma chese wo mu chire ne nan wo mu mpo anim kra hwe ye from wo Operation Dudula na sa Operation Dudula yi enna womo akotena ayaresabia hodo ne clinics a wo KwaZulu Natal province hono mo ene me bia etetete sa enti womo te wona ne ye ni abre ko no msi womo boko jan ye ni abre ko no msi wono mo enti wo ba ayaresabia ho a na where you ID card na de akere wo mo oye South Africa ni a wo so sabrobe na akọ na mo sa wo ye hoho e na wo ba about 10 no matwa ama enti se bia wo ye hoho na wo South Africa man mu ene bia yade bi e wo ho se bia HIV enti abosumi a na se bosumi ensa bia na otwumi enu bia se okwayere sabia na akọkọji unro bi pete wo so wo se bia abosumi bia wo hospital na akọkọji unro afei diabetes ho kro ne battle so wo se ebiri bia wotimi kọ sabia na akọkọji unro na wotena ho manuro ne sakodwoto na se me akọhu doctor obekọ na anti ayifoi dudu lavoi ni wo mugu kwan ho wo mo mpere ma wo oyo ho ho a o mo ma wo chance wo ye wadwen se wo be kon so wo be buakum
enti ade na eni ayenyan papa na wo mkyerɛ sɛ saa operation dudula no saa dudula edin no wo de ko zulufo ekasɛmu a wo yi bibi afiri hɔ no ɔhyɛ so wo fa bibi by force wo be yi afiri hɔ wo be pini wo mpini wo de wo hyɛ so ene be yi saa de na afiri no mo de ato ho so dudula wo te sɛ dudula fo na ba de a ene pepa bi ekɔbɔ ho adwa nti sɛ nea ɛkɔ wo South Africa memu hɔ no mo ɛdo no wo mo a yare a ayɛ ho krankra wo mo di nuro ɛna ɛsoso so nkakra akra sɛ be ya wo betimi edi nkyene akɔ wo manim no nneɛma mu ayɛ den ama baba teturu sɛ wo yɛ hohoa Afe ball bo yenhwe Ghana Premier League no ene Dreams FC ene Nations FC ena ebo Mediama SC ena Fe Samatex wo mo bebo nyame adom ochna Ebechem United ene Vision FC ena bebo Brekum Chelsea ene House of Oak wo mo ena ebebo Hoho United ena Fe Aduana Stars ebebo Swedro All Blacks wo mo ene Holy Stars wo mo ebebo nyame adom a ochna na yeko Spanish La Liga ni munso a enra Real Oviedo wonum ene Espanyol ne boy Espanyol hemienu ema Real Oviedo womo entimi ante eti eyomo home ena Espanyol for kokko hye womo ene de bekoso ni Sevilla ne Real Mallorca bebo Barcelona ne Girona bebo Villarreal ene Real Betis ebebo Atletico Madrid ene Osasuna na ebo na Barcelona for yo ene ebehwe and the matches abeto dwanie oh interesting times ahead Fulham ne Arsenal bebo you say Arsenal team na unhye da hunu ba bi o mugina Sunderland wo mo ne Wolverhampton Wanderers bebo Man City so saa o mo ne Everton ene bebo Crystal Palace ena fe Bournemouth na Burnley ene Mr Jekum Leeds United Womo ena ebebo ene wa Brighton and Hove Albion womo ni Newcastle na yanom so bebo Nottingham Forest ene yanom ekọ Nottingham Forest ho mekire Chelsea womo kọ Nottingham Forest womo home ena akobo womo nkura womo nkura mu yie na yenhwe de besie na nye saa de o kina no pa de we say match we me kọbọ me ho ayi pa na mo ahwe bi yie na o kina me ba metimi abekirikiri mo ya de ayaka we no bias bi ani se ntia ena ngene dika se hweso ka uti masemi se wo mo match ne ye nyina ye behwe bi o kina ya ba bekirim eno so ene ye gina ede kasebo no aba na wieye midin ede akosi asapon mene mame biama kwafo. Tune it in, turn it up. Peace FM.